Buenas tardes. Me gustaría depositar este cheque y abrir una nueva cuenta de negocios, por favor. Lo siento, señor. Actualmente no podemos procesar su solicitud. Disculpe. Mi identificación es perfectamente válida y tengo una cuenta existente aquí. ¿Cuál es exactamente el problema? Esa es nuestra política. No hay nada más que pueda Siguiente. hacer. Las imagens de la Cámara de Seguridad lo captain to do. Una voz de mujer, cortante y destinosa, interrumpe el murmullo educado de una tarde entre semana en el banco. Voy a necesitar que te vayas. Una pausa. Luego, una voz de hombre, confuso y profesional. Disculpe, tengo una cita. No me importa lo que crees tener. Tienes que ir. Yeah, estoy aquí para acceder mi cuenta. Tengo identificación. Puedo mostrarlo. No lo estoy sirviendo. Por favor, vayas antes de que la seguridad. La Cámara muestra a un hombre con traje medida, maletín en mano, de pie en el mostrador con la billetera abierta. Detrás del mostrador, una cajera con los brazos cruzados y el rostro ensombrecido por el desprecio. Otros clientes han dejado de hacer lo que estaban haciendo. Los teléfonos están apareciendo. Y lo que suscita continuación la costería a First Unity Bank One. $2 million, arruinaría múltiples carreras y expondría un patrón de discriminación que se había documentado, denunciado y ignorado durante 3 años. Jennifer Hawkins lavaba 9 años trabajando en la sucursal del centro de First Unity Bank. Y en esos 9 años había recopilado un historial que debería haber suscitado inquietudes inmediatas. 14 quejas. 14. 8 de clientes negros que denunciaban trato grosero y negativo de servicio. 3 de clientes hispanos que describían comportamiento despectivo y solicitudes excesivas de documentación. 2 de clientes asiáticos que citaban lenguaje discriminatorio. 1 de un cliente con discapacidad del que se había hablado abiertamente. Cada queja tuvo el mismo desenlace. Una conversación con su supervisor. Una anotación en su expediente y una capacitación obligatoria sobre diversidad que no cambió absolutamente nada. Esas 14 quejas en 9 años pondrían fin a su carrera. Lo costarían a First Unity Bank One. $2 million en indemnizaciones y expondrían a una institución bancaria que había ignorado 14 incidentes documentados durante casi una década. Un hombre negro de unos 40 y pocos años, el Dr. Marcus Isaiah Thompson, neurocirujano condecorado del Centro Médico Universitario con 15 años de experiencia, intentaba depositar un cheque de su consulta privada cuando Jennifer Hawkins se negó a atenderlo. No se trataba de un comportamiento sospechoso, en hay de una transacción problemática, en hay de una infracción de las normas. Simplemente era un médico negro exitoso que intentaba realizar operaciones bancarias rutinarias. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribite. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. Charlotte, Carolina del Norte. En concreto, el distrito de South End, donde relucientes rascacielos albergan empresas de la lista Fortune 500 y comercios a pie de calle tienden a profesionals con ingresos disponibles. La sucursal de First Unity Bank ocupaba la planta baja de una torre de acero y cristal en Camden Street, con mostradores de mármol, helechos en macetas y ese silencio particular que los espacios caros cultivan. Eran las 2:15 p.m. de un martes de octubre. La luz del sol se filtraba a través de los renales. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Unos cuantos clientes estaban de payano a los mostradores, haciendo sus compras en voz baja. El tipo de media tarde tranquila donde no suele ocurrir nada dramático. El Dr. Marcus Isaiah Thompson tenía 42 años, pero su currículum parecía de algún 10 años mayor. Nacido en Durham, hijo de una madre soltera que limpiaba casas para pagarse los estudios de enfermería, Marcus era el chico que lee revistas médicas por diversión. Recibió una beca completa en la Universidad de Duke. Se graduó summa cum laude con un título en neurociencia.
Estudio Medicina en Johns Hopkins con una beca en el marido. Realizo su residencia en el Hospital General de Massachusetts. Beca de investigación en neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de Boston. Había regresado a Carolina del Norte hace 12 años, reclutado por el Centro Médico Universitario para desarrollar su programa de neurocirugía pediátrica desde cero. En esos 12 años, realizó más de 3,000 cirugías. Publicó 47 artículos revisados por pares en revistas médicas. Formó a 2 docenas de residentes que ahora ejercen en todo el país. Recibió el premio al servicio distinguido de la Asociación Estadounidense de Neurocirujanos. Fue nombrado el mejor médico de la revista Charlotte durante 6 años consecutivos. Sus colegas lo llamaban meticuloso, brillante y compasivo. Los padres de sus pacientes lo llamaban hacedor de milagros. Había abierto una consulta privada hace 3 años, especializándose en casos pediátricos complejos, mientras mantenía su puesto en el Centro Médico Universitario. Era propietario de una casa en Myers Park. Conducía un Tesla Model S y formaba parte de la junta directiva de 3 organizaciones médicas sin fines de lucro. Había logrado cada uno de sus logros con semanas laborales de 100 horas, y su negativa aceptar nada menos que la excelencia. Llevaba 8 años operando con First Unity. Visitaba la sucursal 2 veces al mes, generalmente para depositar cheques de su consulta privada. Los Cajeros lo conocen. El gerente también. Había financiado su casa a través de First Unity. Sus cuentas superaban los $840,000. Ese martes en particular, el Dr. Thompson acababa de terminar 2 cirugías consecutivas. Ese puso un traje color carbo de Tom Ford y fue al banco a depositar un cheque de $47,000 de la compañía de seguros de un paciente por una compleja cirugía de columna que le había realizado el mes anterior. Jennifer Hawkins tenía 51 años. Había trabajado en First Unity Bank durante 9 años, todos en esta sucursal del South End. Antes de eso, había trabajado en otros 3 bancos, ninguno por más de 2 años. Sus supervisors la describían como efficient, pero a veces brusca con los clientes. Sus evaluations de desempeño indicaban constantemente que podría beneficiarse de mayor sus habilidades interpersonales. Pero procesaba las transacciones con rapidez. Rara vez cometía errors. Ligaba puntual. Y así ese cuento. Esas 14 casos se habían acumulado poco a poco. La primera llegó 15 meses después de su incorporación. Una mujer negra, profesora universitaria, denunció que Hawkins había cuestionado la legitimidad de su sueldo y lo exigió 3 documentos de identidad. Se presentó una queja. Se le asignó una capacitación sobre diversidad. La segunda queja llegó 6 meses después. Un empresario negro denunció que Hawkins se había negado a cobrar un cheque de su propia cuenta sin llamar a su empleador para verificar su empleo. El cheque era de $300. Llevaba 5 años en el banco. Se presentó una queja. Se le asignó una capacitación sobre sensibilidad. La tercera queja involucraba a un contratista hispano a quien Hawkins había acusado de proporcionar documentación fraudulenta para una cuenta comercial. Los documentos eran legítimos. El hombre había sido cliente de First Unity durante 7 años. Se presentó la queja. Se le asignó una capacitación en competencia cultural. El patrón era claro. La documentación era extensa. Los clientes negros exigían una verificación excesiva. Los clientes hispanos eran tratados con sospecha. Los clientes asiáticos eran objeto de comentarios despectivos sobre cómo funcionan las cosas aquí. Pero, de alguna manera, Jennifer Hawkins permaneció detrás del mostrador. Su supervisor, un gerente sucursal llamado Richard Kowalski con 1 años en First Unity,
Sonolo en las evaluaciones que Hawkins era detalista, pero avisas demasiado cauteloso con ciertos grupos demográficos de clientes. Esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Solo más capacitación, más advertencias, más oportunidades para volver a hacerlo. Esta vez no hubo ninguna llamada, ninguna denuncia anónima ni denuncia ciudadana preocupada. Simplemente Jennifer Hawkins vio entrar al Dr. Marcus Thompson y decidió, en ese momento, que no pertenecía a él. El Dr. Thompson entró en la sucursal a las 2:12 p.m. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata verdios. Su maletín, un tumi de cuero, estaba en su mano izquierda. Caminaba con la seguridad de quien acaba de salvar la vida de un niño en un quirófano y ahora se ocupa de tareas administrativas rutinarias. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Era un cliente. Tenía una cuenta. Había hecho una transacción legítima. Pero Jennifer Hawkins, en la tercera ventanilla, vio algo diferente. El Dr. Thompson se acercó al mostrador, dejó su maletín, sacó el cheque y sonrió amablemente. Buenas tardes. Quisiera depositarlo, por favor. Hawkins miró el cheque. $47,000. A nombre de Marcus I. Thompson, MD de Anthem Blue Cross Blue Shield. Servicios médicos profesionales. Ella lo miró. Su expresión cambió. Algo se endureció en sus ojos. ¿Tienes una cuenta aquí? Sí. Llevo 8 años operando aquí. Voy a necesitar ver una identificación. Por supuesto. El Dr. Thompson sacó su billetera. Extrayó su licencia de conducir. Y la dejó sobre el mostrador. Marcus Isaiah Thompson. Fecha de nacimiento. Dirección en Charlotte. La foto coincidia. Hawkins apenas lo miró. Este cheque es por una cantidad considerable. Sí, es el pago de una cirugía que realiza. Soy neurocirujano. Ella lo miró, con escepticismo por todos sus poros. ¿Eres médico? Sí. Y alguien te pagó $47,000. La compañía de seguro se lo hizo. Para una cirugía de columna pediátrica. Es el reembolso estándar para procedimientos complejos. Hawkins recogió el cheque y lo levantó contra luz. ¿Cómo es buscar alguna falsificación? Voy a necesitar una verificación adicional. La sonrisa del Dr. Thompson se desvaneció levemente. Disculpe, ¿qué tipo de verificación? Prueba de que este cheque es legítimo. Es de Anthem, una de las aseguradoras más grandes del país. Puedes verificarlo con tu sistema de validación de cheques estándar. No creo poder procesar esto. ¿Por qué no? Es sospechoso. El Dr. Thompson respiró hondo, manteniendo la compostura. ¿Qué tiene sospechoso que un médico deposite un cheque de una aseguradora en su propia cuenta bancaria, de la que es cliente desde hace 8 años? La cantidad, las circunstancias. Sé de la circunstancia de que realiza una cirugía de 10 horas a una niña de 7 años con un tumor espinal. Este es el reembolso. No hay nada sospechoso en ello. Hawkins dejó el cheque y se cruzó de brazos. No me siento cómoda procesando esta transacción. Una mujer 2 ventanas más ala, depositando su propio cheque, levantó la vista. Había estado escuchando a medias. Ahora prestaba plena atención. ¿Crees que los cajeros de los bancos deberían tener la autoridad para negar el servicio a los clientes por perjuicios personales, en lugar de por infracciones reales de las políticas? Deja tu respuesta a continuación. El Dr. Thompson apretó la mandíbula. Mantuvo la voz serena, pero la frustración se apoderaba de él. Quisiera hablar con el gerente. El gerente no está disponible. Entonces me gustaría esperar hasta que lo esté. Voy a necesitar que te vayas. Disculpe. Tienes que salir del banco. Soy cliente. Tengo una transacción legítima. No me hallar hasta que se perceive o hablo con un gerente.
Hawkins esse inclino ligeramente hacia delante, beyando la voz pero afilandola. No me importa lo que crees tener. Tienes que Yeah. Te niegas a servirme? Me niego a proceder una transacción fraudulenta. Este cheque no es fraudulento. Yo no soy fraudulento. Tengo mi identificación. Tengo la información de mi cuenta. Tengo 8 años de historial bancario aquí. ¿Qué más necesita? Necesito que te vayas antes de la seguridad. La mujer que estaba 2 ventanas más al saco, su teléfono, empezó a grabar. Otro cliente, un hombre de unos 60 años que esperaba en la fila, habló. ¿Qué pasa? Solo intenta depositar un cheque. Hawkins lo miró fijamente. Señor, esto no lo incumbe. Me preocupa ver que tratan a alguien así. Tiene identificación. Tiene el cheque. ¿Cuál es el problema? El problema es la política bancaria. El Dr. Thompson sacó su teléfono. Voy a llamar al gerente yo mismo. Guarda ese teléfono. Voy a llamar al gerente. Su número está en mi app bancaria. Yo lo he visto varias veces para hablar de mis cuentas. Dije que guardaras el teléfono. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Aquí es donde el prejuicio, disfrazado de político y procedimiento, anula la realidad misma. El Dr. Thompson estaba ali de pie, con un traje de $2,000, sosteniendo un cheque legítimo, con 8 años de historial bancario, y saldos de cuenta que Harry llorar cualquiera. Why nada de eso importa porque Jennifer Hawkins había decidido que un hombre negro con un cheque de $47,000 no podía ser legítimo. Richard Kowalski, el gerente de la sucursal, salió de su oficina. Había oído las voces alzadas. Se acercó rápidamente, con una expresión que pasaba de la preocupación al reconocimiento. Conoce al Dr. Thompson. Se habían visto una docena de veces. Kowalski había gestionado personalmente la financiación de la casa del Dr. Thompson. Dr. Thompson, ¿está todo bien? Richard, gracias a Dios. Tu Cajero se niega a proceder un depósito, y me exige que me vaya. Kowalski miró a Hawkins. Jennifer, ¿qué pasa? Este hombre presentó un cheque sospechoso por $47,000. Estaba siguiendo el protocolo para transacciones grandes o de dosis. El Dr. Thompson ha sido cliente nuestro durante 8 años. Su cuenta está en excelente estado. ¿Por qué su cheque sería questionable? La cantidad dash. Es neurosurgeon, Jennifer. Estos candidatos son habituales para él. Kowalski se volvió hacia el Dr. Thompson, con el rostro enrojecido. Lo siento mucho. Permítame gestionar esta transacción personalmente. El rostro de Hawkins palideció. Solo estaba siguiendo. En mi oficina. Ahora, la voz de Kowalski era tranquila, pero con una furia apenas disimulada. Volvió a mirar al Dr. Thompson. Por favor, déjeme encargarme de este depósito. Y me gustaría hablar con usted en privado después. Si tiene un momento. El Dr. Thompson asintió. Temblaba ligeramente, con la adrenalina y la humillación mezcladas. La mujer que lo había estado grabando se acercó a él. Tengo todo eso grabado en video. Si lo necesitas, con gusto te lo proporciono. Gracias. Lo aprecio. La historia se estaba difundiendo. En 4 horas, el video se había subido a Twitter, TikTok y Instagram. La mujer que lo grabó, una ejecutiva de marketing llamada Claire Ashford, lo subtituló. Vi como un médico negro la negra en el servicio en First Unity Bank por intentar depositar un cheque de su propia consulta médica. Estamos en 2024. Estamos en Charlotte. Esto es inaceptable. A medianoche ya había sido compartido 40.000 veces. Los medios locales lo retomaron en la emisión de la noche. A la mañana siguiente, era tendencia nacional.
Deberian los empleados que atienden al público ser despedidos inmediatamente tras una negativa documentada a prestar un servicio por prejuicios raciales? Deja tu respuesta. Los titulares proliferan. Neurocirujano de Charlotte rechazó servicio bancario al intentar depositar el pago de su seguro en WBDV. Primer banco Unity bajo prisión, después de que un Cajero le negar servicio a un destacado médico negro en CNN. Video muestra a un Cajero de banco calificando de sospechoso el cheque de $47,000 de un neurocirujano en NBC. Opera en la banca siendo negro. La humillación de un médico se vuelve viral en la ruta. First Unity Bank emitió un comunicado en 15 horas. Tenemos conocimiento de un incidente en nuestro recurso de South en que involucró a un valioso cliente. Nos tomemos estos asuntos muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. El empleado en cuestión ha sido puesto en licencia administrativa. Nos comprometemos a brindar un servicio equitativo a todos los clientes. Pero el daño ya estaba hecho. El video tuvo millones de visualizations. Los detalles eran contundentes. La prisión fue inmediata. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso los bancos finalmente despiden a sus empleados tras 3 denuncias por discriminación en lugar de 14? ¿Acaso los gerentes finalmente enfrentan consecuencias reales por supervisar al personal discriminatorio? Reconocimos finalmente que la capacitación en diversidad sin rendición de cuentas es teatro, no cambio. Por fin construimos sistemas que protegen a los clientes en lugar de proteger a los empleados que discriminan. ¿Por qué no arreglamos los sistemas que mantienen a Jennifer Hawkins detrás de un mostrador de calle durante 9 años a pesar de 14 quejas? No abordamos la cultura que trataba la capacitación como un sustituto del despido. Entonces solo estaremos esperando al próximo Cajero, la próxima recurso bancaria, el próximo profesional exitoso, el próximo video viral. Convenience cree que esto debería ser ley. Cualquier empleado de servicios financieros con 3 denuncias de discriminación persistente debería ser despedido automáticamente y denunciado en el sector para evitar ser recontratado en otras instituciones. Que la discriminación en el sector bancario sea un delito que ponga fin a su carrera profesional. Crees que estas historias deben contarse. Crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por los profesionales negros, por los médicos, por los clientes, por cada persona que merece realizar transacciones financieras básicas, sin ser criminalizada por existir en espacios donde el sesgo les impide pertenecer. No se trata solo de un Cajero de banco, una sucursal o un neurocirujano. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.